Stellen sei sich vor. Der Champagner Flirt explodiert in Tassen Splitter auf dem Marmor, Boden einer prunkvollen Villa im Genfersee. Die Luft friert ein. Du bist nichts als ein billige Abenturerin, die sich en meinen Sohn Hering gemacht hat. Donnert Evelyn Hart, die Eisern Matriarchin 1 Milliarden-Imperiums aus Yachten, Villen und Schattenbanken, 100 Gala, Gest aus der Schweizer Elite Stern Jabant auf Lena, die junge Kuratorin, die zitternd inmitten des Chaos steht. Ihre High Heels nurschen auf den Scherben, trennen brennen in ihren Augen, während Evelyns giftig wird wie ein Skalpell ihrer Seele zerfetzen. Maximilian, der charmante Erb, schweigt fage den der Mann, der sei einst mit Versprechen von Lieb und Flucht aus dem Gold in en Käfig umgarnt hat. Die Demütigung eskaliert, Evelyns Saphir, Collier funkelt hernisch, ihrer Satan, Kleid schwingt wie ein Banner des Triumphs, Verschwind, bever ich die Security Roof, sich sei. Smartphones filmen Jeeds Zucken, Flüstern hallen durch den Saal, Goldgrubberin, Abschaum, Lenas Welt zerbrit von der Galeriro, Mantik zur öffentlichen Hinrich, Tung vor der High Society, Doch in ihrem Inneren lodert ein Funk, sei wissen nicht, wo ich wirklich bin, Dan der Gerichtssaal, Evelyn brüllt Betrügerin. Präsentiert Gefälschtbeweis, Maximilian Verrat sei gültig. Lena bricht innerlich zusammen, Negel graben Blutspuren in ihrer Handflächen. Aber in Gens Schatten Web sei ihr Netz Virgil. Testament Geheim Bankessuge, ein Verborgens Erb, das alles verandert. Die Spannung steigt ins Unerträglich, was ist Lenas Dunkels Geheimnis, Word Rake Siegen, oder zerstört sei sich selbst. Bleiben sei dran dies Geschichte von Verrat, Demütigung an einem Twist, der das Imperium erschüttert, Word sei fesseln bis zur letzten Sekund, Nachdem sei die Geschichte vollständig gehört, haben Teilen sei mir bit mit, wie sei einen gefallen hat. Der Champagner Flirt zersplittert auf dem Marmor, Boden der Villa, als Evelyn Harts wird durch den Saal halten. Du bist nichts als ein billige Abenturerin, die sich en meinen Sohn Hering gemacht hat, die Luft ersteht. Splitter Glitzer, in wie Diamanten im Licht der Kronleuchter, und ein Kollektivs Kuchen breitet, sich aus. Evelyn, Matronin, haft in ihrem Smaragd, grünen Seidenkleid, das ihr imposante Figur schwang, steht die junge Frau an, die zitternd inmitten der Gala, Gaststand. Das war der Schockmoment, der alles entfesselt ein Funk, der ein Inferno der Demütigung, des Verrats und letztlich der Süßen Reich anzünden Wued. Die Gäste, allesamt aus der Elite der Schweizer High Society, ersteiten in ihren Posen, Glesser halb erhoben, Gesichter ein Mischung aus Schatten, Freud und Entsetzen. Lena spürt, wie die Scherben unter ihren High Heels nürschten, als sei einen Schritt zurückwich. Jeder Klang halt weiter in dem riesigen Saal, wo wend mit Fresken Alter, Meister Prankton und der Duft von Kaviar und Trüffeln die Luft schwängert. Die Reich Family Hart, Herrscher über ein Imperium aus Luxusimmobilien, Yachtflitten und diskreten Bankgeschäften, blickt auf sei her, ab wie auf und Jesifer, das versichentlich in ihren Palast gekrochen war. Evelyn Hart, die unumstritten Matriarchin, deren Juwelen, ein Collier, aus Saphiren und Diamanten mehr kosteten als Lenas Gesamts Erb aus einer bescheidenen Kindheit in den Vororten von Zürich, hat sie gerät vor Hunderten von Gästen enttarnt. Sie hat uns belogen, manipuliert, unser Vertrauen missbraucht. Sicht Evelyn, ihr Stimm ein giftiges Flüstern, das sich wie ein Skalpell in Lenas Brust boet und dreht. Der Konflikt war klar und unerbittlich. Die Harts mit ihrem alten Geld, das bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, ihren internationalen Anwälten und Medienkontakten, gegen Lena, die angeblich im Porkem Lingen, die ihren Sohn Maximilian umgarnt und in die Fenge ihrer simplen Herkunft gelockt hat. Maximilian, der Erb, stand stumm daneben,
sein Mastisch, nader der smoking hing Schlaf and seiner schlanken Gestalt. Sein Jesse, war ein Mask aus Scham, Unsicherheit und Unterdrücktem, Zorn die Augen, die Lena einst mit Leidenschaft betrachtet hatten, whichen nun ihrem Blick aus, die matcht Verhältnis wären glasklar, die Hearts kontrollierten nicht nur Finanzen, sondern Seelen. Evelyn regiert mit eiserner Hand, hat Maximilian von Klein auf zu ihrem perfekten Nachfolger geformt, fernab von unpassenden Einflüssen. Lena war nur die Arm ver, und einer unbedeutenden Linie, so dachten sie alle, ein Kuratorin in einer kleinen Galerie, die durch Zufall in ihrer Welt gestolpert war. Lena erinnert sich in den Anfang mit quälender Schiff, als stund sie noch immer in jener Galerie, unter dem schwachen Schein von Spots, umgeben von vergessenen Gemälden. Sie hat Maximilian getroffen, als zufällig hereingeschneit war, charmant, rebellisch, fliehend vor der familiären Kälte. Du bist anders, hat geflüstert, sein Finger über her Hand gleiten lassend. Hat von Lieb geschwammt, von Flucht aus dem goldenen Käfig, von einer Zukunft fern der Galem. Onster und der Eugen Berechnung. Doch jetzt auf dieser Gala in der prunkvollen Villa Mädchen, wo der man das Wasser in Silber, toucht und Fernboot, wie Geistersegler dahin trieben, offenbart sich das war Matchverhältnis. Du gehörst nicht hierher, hat Evelyn Skonbe ihrem ersten formellen Treffen gesagt, ihr Augen kalt wie der See im Winter. Lena hat es ignoriert, getrieben von der Illusion einer gemeinsamen Zukunft, von Nächten in verstickten Hotels, wo Maximilians Büro rungen et Skinen. Der emotional Schmerz fraß, sich durch Lenas eingeweid wie gluhend Sejor, breitet sich aus bis in die Fingerspitzen. Ihr Hände zitter in unkontrollierbar, als sei die Perlen, ket umklemmert, die sei von ihrer Verstor binnen Mutter girbt hat das einsige Stück Wood, das sei in dieser Welt aus falschem Glanz. Besaß, die Perlen fühlten sich warm und tröstlich, ein Anker gegen die Woge der Demütigung. Warm jetzt, warm vor all diesen Augen, die mich Caesaren wie ein Insekt, datcht sei, während die Gäste tuschelten, Smartphones suchten, das Spektakel für die Social Media Welt fest zu halten. Die Luft war stickig, erfüllt vom schweren Duft zur Parfums Chanel No. 5. Gemischt mit dem salzigen Hauch des Sees, der durch der Terracenteren weht. Die ho in Decken der Villa schienen auf sie herabzudrücken, golden Luster warfen, spurtisch Licht Reflex auf her blasses Gesicht, tanzen wie her, nicht fin, über die Schien. Jetterblick boet sich in sei hinein, Jeeds flüstern war ein Päckchen, hib auf nackt Haut, ist das Mädchen, ein Schlamp klar, die Hearts werden sei Zerquetchen. In ihrem Inneren tobt ein Orkan aus Schmerz und aufkämendem Zorn. Maximilian, warum schweigst du? Liebst du mich wirklich? Oder bist du nur ihr Marionette? Tanzt und unsichtbaren Fäden? Hast du die gefühlt, was ich fühle? Erinnerungen fluteten sei wie ein Flutwell. Die Necht in seinem Penthouse, wo von Freiheit geschwammt hat, sein Lippen auf ihren, warm unversprechend, die Spaziergänge im Seeufer, Hand in Hand fern vom familiären Palast und jetzt, which ihrem Blick aus, sein Schultern gekrumt unter dem Gewicht der Familientradition, die neu Ketten fesselt. Lena spuet heiß Trennen auf Stagen, salzig unverboten, drohend ihr Wimperntusch zu verschmieren. Nicht weinen, nicht heirer, nicht voreignen. Sei kein Schwäch, oder sei fressen dich bei lebendigem Leib. Sei richtet sich auf, ihr Brust hab sich in einem tiefen, bebenden Atemzug, der ihr Lungen mit der giftigen Luft fühlt. Die Spannung nistert wie nackt Elektrizit, im Raum, die Gäste hielten den Atem an, wardeten gespannt auf ihren nächsten Zug,
oft den unvermeidlichen Zusammenbrech. Die schien den sich aus wie ein Juigkeit, jede Sekund ein Qual, jede just ein Drama für sich. Evelyn trat einen Schritt näher, ihr Parfum, ein erdrückender Nebel, aus Rosen, Masches unpurer Magd, der Lena enthüllt, wie ein unsichtbar Schlinge. Verschwind, bever ich die Security ruf und dich wie den Mul hinneschaffen lass. Focht sei leis, nur für Lenas Ohren bestimmt, ihr Lippen zu einem schmalen, triumphier, enden Strich versigen. Lenas hers rast, ein Trommelwirbel des Zorns und der Verletzung, der in ihren Ohren dröhnt, sei wissen nicht, wo ich wirklich bin. Noch nicht, sei spielen mit Feuer, ohne die Flamme zu sehen. Die Andutung des Konflikts war da, greifbar, ein unsichtbar Baum, tickend unter der polierten Oberfläche dieser Gala, bereit zu detonieren. Lena dreht sich langsam ihr Absätze klacker. In auf dem kalten Marmor, wie Pistolenschuss in der Still, die dem ersten Aufschrei folgt. Die massiven Halls, drin der Villa schlossen, sich hinter ihr mit einem dumpfen Knall, der wie ein ungültiges Urteil klang. Doch in ihrem Kopf begann der Plan, Gestalt anzunehmen, ein dunkler Schatten der Reich. Das war erst der Anfang. Sie haben mich gedemütigt, aber ich ward, sie fallen sehen. Draußen schlug ihr die Nachtluft entgegen, kühl und erfrischend, der Genfersee glitzert, wie ein schwarzer, unerbittlicher Spiegel unter dem Sternenhimmel. Lena stieg in ihr altes, unscheinbares Auto, das neben den glänzenden Limousinen und Rolls Royces lächerlich worked, der Motor hustet protestierend auf. Sie haben mich gedemütigt, aber ich heb Geheimnis, die ihr Imperium in Trümmer legen, werden Dokument, die ihr Lügen enthüllen, ihr wahre, schmutzige Herkunft. Ihr Gedanken rasten durch die Dunkelheit, worin sie Gas gab, die Villa im Rückspiegel schrumpft. Schmerz mischte sich mit einer kalten, wechselnden Entschlossenheit. Die Gale, Rama hat begonnen, und Lena war nicht das hilflos Opfer, für das sie hielten. Die Nacht verschluckt sie, doch der Funk glüht weiter. Das Gerichtssaal in Zürich war ein Kolosseum aus poliertem Eichenholz und kaltem Stein, gefüllt mit dem gedämpften Murmeln, der Elite und dem scharfen Klicken von Kameraschüssen. Ho Fensterwerfen Falls liegt auf die Bank, wo prominent Reporter und Neugierige Zuschauer saßen, ihr gesichter ein Palette aus Sensations, Gier und verhaltener Erregung. Blitze von Foto, Parroten, suchten wie Ferns Jupiter, als Evelyn Hart auf das Zugen. Bündnis Zuschritt, ihr Schritt halten wie Trommelwirbel auf dem Parkettboden. Dies Frau ist ein Betrügerin, ein Schmerzerin, die sich en mein Vermergen herein gemacht hat. Donnert ihr Stimme, versteckt durch das Mikrofon, das Jeeds zittern ihr wat einfing. Die Wort treffen Lena, wie gezielt fastleg öffentlich, nedenlos, vor den Augen, der Weltpresse und der High Society, die sich, die Hand rieb. Lena saß kurzengerade auf der Anklagebank, ihr Hand im Skossgefältet, zu harten Klauen, das unkontrollier, berzittern zu unterdrücken. Der Saal rock nach Letter, altem Papier und der scharfen Not von Angstschweiß, vermischt mit Evelyns auf dringlichem Parfum, das sich wie ein Wolk ausbreitet. Die Demütigung war perfekt inszeniert, ein Theaterstück der Herz, Evelyn in einem Maschisch, Nader in Kostüm aus cremefarbener Seide, das nach unangefochtenem Sieg Schrei und Eicherjuwelen besetzt. Brosch wie ein Medail trug, präsentiert Beweis, ein Aktenmap mit gefälschten feinen Unterlagen, E-Mails und Fotos, die Lena als Berich, nennt Goldgräberin Darstilten. Sie hat meinen Sohn sein gebracht, einen Werfu, het mit Lügen und billigen Tricks, rief Evelyn,
Ihr stim brack vor gespielter Empörung, wehrin sei Lena mit Blicken durchboet. Die Zusch, our Kuchten Synchron, Reporter notier, in Fieberhaft in Ihr Blurk. Smartphones Suriten, unauffällig, unter den Banken. Lena's Anwalt, ein unterbesalter Neuling mit schweißnassem Kragen an nervösen Fingern. Rutscht unruh, hig auf seinem Stuhl hin unter, warf Ihr hilflos Blick zu. Die Körpersprach, der Harz war, ein Meisterwerk, der Grausamkeit und Dominanz. Evelyn hob das Kinn in arroganter Her, Ihr Lippen zu einem schmalen, sadistischen Lächeln versagen, das pure Verachtung austrahlt. Ihr Behandschuten hin gestikulierten Präzis, dirigiert sei ein Orchester, der Zerstörung. Maximilian, neben seiner Mutter platziert wie ein dressierter Prinz, vermid Lenas Blick mit Jobter Kelt. Sein Finger trommelten ein nervöses Staccato auf dem Nei, sein Schultern während Hochgesigen wie bei einem geprugelten Hund, der sich duckt. Wäret mich endgültig, dacht Lena, ein brennender Stich durch vor Ihr Brust, als ob ein Messer darin steckt undreht. Ihr eigener Körper rebelliert. Schweiß perlt kalt auf Ihr Stirn, ran in Zeitlupe die Schleff hinab. Ihr Nägel gruben, sich tief in die Handflächen, bis warm Tropfen Blut sickerten und den Stoff Ihres Rocks befleckten. Sei bis die Zehen zusammen, das is nirscht, spürt den inneren zusammen, bruch wie ein Erdbeben, das von innen nach außen brach wellen von Übelkeit, die sei zu verschlingen drohten. Urselen sei uns von Ihrer Familie, freilich niemand, Her, und Evelyns Anwalt, ein Hai in Nadelstreifen mit kalten Fischaugen und einem Akzent, der von Türen internaten kundet. Die Wort waren emotional schledge. Jetter Satz eingezielter Hieb in die Mädchengrube. Der Lenas Wood zerfetzt. Arm Eltern, kein Vermergen, kein Connections passen sei wirklich. Zu unserem Kleinen, oder war is von Anfang an ein Plan. Lena öffnet den Mund, doch Ihr Stimme versagt, klebt trocken in der Kehl, sag is nicht, noch nicht. Lass sei glauben, sei haben dich. Status und Stat sei Evelyn an, deren Brust sich in Triumph fear, und Atem hab unsenkt, die Hauslegator pocht sichtbar unter der makellosen Haut. Die Spannung bot sich auf wie ein Judersturm, der Richter hämmert mit dem Gavel auf den Tisch. Ruh im Saal, sein Stimm ein Donnergrollen, das die Luft vibrieren ließ. Innerlich zerbrach Lena in tausend Splitter, ein stiller Kollaps, der sei innerlich Schrei. Warum lässt du das zu, Maximilian? War unser Lieb ein Lüge, ein Spiel für dich? Erinnerst du dich an die Nächte, in denen du geschworen hast, alles für mich zu riskieren? Bilder fluteten sei wie ein Albtraum, Ihr ersten Dates in verstickten Cafés, sein warmen Humormungen, die Versprechen von Juigkeit, jetzt, nicht seiner Mutter zu, ein Winziger, aber tödlicher Verrat, der Lenas Her Zeres. Trennen Branden in Ihren Augen, heiß und unerbittlich, doch sei blinzelt sei weg, presst die Leiter zusammen bis is schmürst. Die Luft im Saal war schwer von Parfum, Feinseligkeit an dem metallischen, Geruch von Adrenalin, die Halsbank natten unter dem Juicht der Schale steigen, die sich vorbugten wie Robtier. Plötzlich explodiert der Dialog in hoher Spannung, ein Feuerwerk der Grausamkeit. Sei ist Abschaum, ein Wurm in unserem Garten, brüllt Evelyn, trat ans Mikrofon, Ihr Stimme überschlug sich vor. Hass Speichel traf die Linz einer Kamera. Ein, die sich in unser Familie schleicht wie ein Rat, fallen gierig. Der Saal tobt Aufruf, Applaus von den Hart-Handhingern, Imperts Gimmermel. Lenas Anwalt sprang auf, gesicht rot vor Frust. Einspruch euer Ehren, das ist Ruffmord. Doch der Richter wischt is mit einer Muden just beiseit, sein Augen flackerten interessiert. Lena spürt den Boden unter sich wanken, als ob der Saal sich niegt. Ihr Puls hämmert in den Schläfen, Adrenalin mischt sich mit purem, basendem Hass. Sei bald die Fest, bis die Nurchel,
Weiss hervortreten und das Blut auf dem Boden tropft. Die Verhand lang zog sich hin wie ein Folterstund. Jeeds wort ein neuer Stitch. Jeed pause ein Apenpause fuhr. Die Peiniger. Evelyns Blick boet sich in Lena, Waller Hohn unsiegstjuischeit. Her Finger trommelten auf der Brüstung. Du denkst du hast Juenen, Matriarchen. Den Welt Burkelt. Lenas Gedanken rasten in einem Wirbel aus Strategie und Schmerz. Der Plan, die Verstig, den Dokument in ihrem Safe, die Wahrheit, die alles umkehren would. Doch jetzt in diesem Moment, brach sei fast zusammen, her Adem ging stasweis, der Saal verschwem vor ihren Augen. Als der Richter ein Pause verkündet, der Gavel ein Finales crashen, stand sei auf, Bain wie Blei, wackelig vor Urscher, fung. Die Kameras blitzten, wie ein Blitzgewitter. Flüsterstimmen wurden zu einem Chor der Verachtung, der sei umholt. In der Anonymit, et eins kleinen, unaufliegen Bankhauses in den und Gen, Gassen von Genf, begann Lenas versteckt Vorbereitung, vernab der Grellen Lichter der Öffentlichkeit. Die Luft rock nach altem Letter, staubigem Papier und dem Schwaschen, metallischen Hotch von Geldschienen, die in Tresoren schlummerten. Dick Vorhenge dämpfen das Tageslicht, touchen den Raum in ein diffuses Dämmer, als Lena den schweren, safe öffnet, her Finger zitter in leicht vor unterdrückter Erregung. Dokument raschelten leis vergilbt Testament, handschrieben Geburtsurkunden, Brief aus einer vergangenen Ära, versiegelt mit Watchsiegeln, die von Vergesenen Dynastien kundeten. Hier ist der Schlüssel zu allem, dat sei, während her Finger über das Bruchige Papier strichen, Linien nachzeichnen, die Schicksal verandern konnten. Der leiser Match Wetzel hat begonnen, unsicht, bar wie Nebel, tödlich wie Gift. Allein in her Winds, eigen Wohnung hock, über den Dächern, der Alst. At breitet Lena die Papier auf dem wackeligen Eichentisch aus, der unter dem Juicht ätzt. Die einzelne Lamp mit ihrem grünlichen Skirm Warflange, verseret Schatten und die Tapes, ihren Wind, wo Riss wie Adern pulsierten, drossen prasselt Region Jegen die Schäb wie ein trommelnder Rhythmus der Reich, unüberblick und fordernd, die Herzglauben, sei sind unantastbar, König auf ihrem Thron aus Lügen, aber Großmutter hat alles dokumentiert, Jeed Schändlichkeit. Inner Gedanken überschlugen sich in einem Strudel aus Kalkül und Emotion. Strategien entfalteten sich wie Schatzsuch auf einem unsichtbaren Brett, erst die Banken schwächen, dann die Anwalt, schließlich die Enthüllung, sei rief ihren neuen Anwalt an, einen schweigsame Wolf mit grauen Schläfen und Verbein, Dungeon bis in die höchsten Kreis, sein Stimm am Telefon eintiefs Brummen, überprüfen sei das Testament sofort, flüstert sei, her Wort scharf wie Klingen, gibt ein Klossel, die her ganzes Imperium kippt ein, die sei seit jahrzehnten Verbergen. Suspense baut sich auf wie ein Spiral, die sich immer in Zog. Jeed nackt, wenn die Stat in Schlafender still lag, studiert sei die Unterligen, bis in die Morgen, Stunden. Bankessuj, die waren, ursprünglich der Harz enthüllten, nicht Renis, als Geld, sondern schmutzige Geschäft aus der Nachkriegszeit, Erbschaften, die mit Betrug und Verdichtung, erkauft wurden wären. Sie haben mein Family ruiniert, meinen Großvater enterbt, her Imperium aufzubauen. Jetzt dreh ich den Spieß Emotionen kochten hoch, ein brodelnder Mix aus basendem Hass, der her Brust verbrannt, untiefer Trauer ihren Vater, dessen Gibberchin Gestalt sei in Treumen heimsucht. Her Körper sprach variet die Wetch, sind Entschlossenheit Schultern gestraft wie ein Bogenschütz. In vor dem Schuss, Augen hart wie polierter Onyx festgeballt, bis die Seinen hervortreten. Sei übt vor dem fleckigen Spiegel im Fleur, ruhig bleiben, die Bomb zünden, ohne zu explodieren.
Ihr Spiegelbild nicht zurück, ein Geist der Reich. Am nächsten Tag traf, sei den Noter in einem verstiebten Büro. Umgeben von Regalen, voller Akten, die von Vergessenen, Skandalen, flüsterten. Das Testament ihrer Großmutter, sagter leise, schab ein Map über den Tisch, sein Finger arthritisch unzergernd, nennt sie als war Urban der Hart. Leni die illegitim, aber legitimiert, Tochter des Gründers. Lenas hers stockt für einen Schlag, dan rast is weiter. Geheimnis, die Welten erschüttern. Die Harts sind Bastard, im Porkermlinch. Ich die war, Thronfolgerin mit Blutrecht. Plen formden sich Präzis in ihrem Kopf. Ein discretes Meeting mit Investoren in einem Hinterzimmer einer Bar. Anonym E-Mails en Ausgehalt Journalisten. Die für Skandal letzten. Sie für durch die Nebligen, Regenassen, Strassen Genfs. Schebenwischer, quietschend. Gedanken racend wie ein Sturm. Wenn sie wussten, dass ich ihr Schwachstellen ken die Offshore, konnten, die manipuliert Testament. Die Bankerin, ein unauffällig Verbun, deep mit scharfen Augen, hinter einer Brill, Skab weiter Akten rüber, Heirer, die Beweis für ihr Stür hinters, behung an die Geffelsten Stambium. Unwiderlegbar, in stillen Moment, brach die roh Emotion durch die Panzerung. Maximilian du Fegling, du Schatten deiner Mutter. Ich liebt dich mit jeder Faser. Gab dir mein Herz und du lässt mich bluten. Trennen fielen heiß auf die Papier, trockneten zu dunklen Flecken der Entschlossenheit, verschmierten Tint zu abstrakten Mustern. Sie webt ihr Netz mit kalter Präzision, nicht ohne Schlaf, wo Kaffee als Schwarzer, Treibstoff floss, Notizen in Code geschrieben, Telefongespräch aus Phonebooths gefuhit, die Stadt draußen pulsiert, mit Leben Autos hupten, Lichter blinkten, doch Lena war im Kern des Sturms, ruhig, berechnend, ein Spinnennetz webend. Jeder Schritt stagert die Spannung. Ein Anruf an einen Privatdetektiv, der Fotos von Evelyns geheimen Treffen besorgt. Ein Besuch in der Bibliothek, wo sie Ahnenforschung betrieb, Finger über Mikrofilme gleitend, die Geheimnis helfen sich wie Schnee. Ein Brief ihrer Großmutter, der von Verrat erzählt, von einer Schwangerschaft, die wird echt Word. Strategien, skitchten über skitchten. Sie tanzen auf meinem Grab, ohne den Sargdeckel zu spüren. Adrenalin pumpt durch ihr Adern, hielt sie wach, schafft ihr Sinn. Sie lächelt zum ersten Mal seit Monaten, einkalts, Siegwirth, Brichens Grinsen im Spiegel, das her Sehen bleckt. Das Geheimspiel stagert sich zu einem Crescendo, unsichtbar feden Zogen, sich zusammen. Der Gerichtssaal in Zürich bebt unter dem Juig des Skandals. Nach bever ein Wort gesprochen war. Reichen von Kameras bildeten ein glänzend Front aus Glasaugen, die Jeeds Zucken, Jeed Regung festhielten. Die Luft war schwer vibrierend, als die Türen sich öffneten und Lena eintrat, begleitet von ihrem Anwalt, der schweigsam wie ein Schatten neben ihr ging. Das Ronnen schwoll und wie ein Well, die Kursdever stand, zu brechen. Richter Anwalt Zuschauer alle wussten, dass dieser Tag nicht nur über Schuld oder Unschuld entscheiden würde, sondern über Macht, und den ungültigen Sturs einer Familie, die sich für unantastbar gehalten hat. Evelyn saß bereits auf ihrem Platz, perfekt ingeniert. Ihr helles Kostüm, makellos gebügelt, das Haar streng zurückgesteckt, die Perlenketten kunstvoll arrangiert, sie verkörpert den Inbegriff der unangreifbaren Matriarchin. Doch ihr Hand varieten sie legen nicht ruhig gefaltet da, wie sonst, sondern trommelten unmerklich, die Fingerspitzen in einem nervösen Rhythmus auf der Armlehne. Ihr Augen, sonst eiskalt und scharf, flackerten kurz, als ihr Blick auf den Aktenordner fiel, den Lenas Anwalt trug.
Maximilian, sass neben ihre, bleik, mit Augenringen, die kein Concealer Vollständig Verdiken Kant, sein Anzug sass wie immer perfekt, aber workt darin verloren, zu klein für die Roll, die hat spielen sollen. Lena setzt sich auf ihren Platz, fühlt das Hals unter sich, hart, nüchtern, eilig, das ist es, kein Zurück mehr. Ihr Herz klopft so laut in ihre Brust, das sei furchtet, der ganz Saal muss es hören. Sei atmet tief durch, spürt, wie die Kanten der Papier in ihre Handfläche drückten. Dokument die Schwörer wogen, als Jedes Schmuckstück, das Evelyn, getrigen hat. Draußen zogen Wolken vorüber, warfen wandernd Schatten durch die hohen Fenster, als wued der Himmel selbst den Atem anhalten. Der Richter räuspert sich, sein Stimm klang wie ein Fernsgrollen, als den Verhandlungstag eröffnet. Der Anwalt der Harz erhob sich, routiniert, glatt, mit dem selbst, Siegfried en een tonfall eins Manns, der sich en Siege hat. Begann mit einer Wiederholung der Anklage, Sprach von Betrug, Erschleichen von Zuneigung, Berechniter Manipulation. Sein Wort prallten en Lena ab, wie Regen en einer Schäb, sei hört einen, aber sei ließ nicht mehr in sich hinein. Redet nur, her juch aufschwenkt, desto tiefer word, it fallen. Neben tippt Evelyn notizen, Hand nun was fester, die Lippen zu einer dünnen Linie gepresst. Gelig warf sei Lena einen Blick zu, in dem Verachtung flackert und etwas, das dicht in Angst grinst. Als Lenas Anwalt aufstand, verändert sich die Energie im Raum. Es war kein abrupts Umschlagen, ein langsames Kippen, ein feiner Riss in einer Glasfassade. War kein Mann der großen Gesten, kein Show. Anwalt, sein Stimm war ruhig, fast sanft, doch jetter sat sass wie ein Schlag. Your Ehren, bever war sehr verteidig, meiner Mandantin kommen, gibt es einige new Beweismittel, die war hut offiziell vorlegen müssen. Ein Rascheln ging durch den Saal. Der Richter hab ein Augenbraw nicht knapp, fahren sei fort. Lena spürt, wie ihr Atem flasher word, als ihr Anwalt den dicken Ordner öffnet. Papier and Papier, sauber geordnet, Jed seit ein Zahnrad in einer Maschinerie, die sich jetzt auf, haltsam in Bewegung setzt. Dies Dokument betreffen nicht nur mein Mandantin, sondern die gesamt Family Hart. Es handelt sich ein ursprüngliches Testament des Firmengründers, Geburtsurkunden, Notariell, Beglebegungen, Korrespondenzen. Reicht ein Map dem Gerichtstiener, der sei zum Richter bracht. Der Richter blättert, sein Jesse, Word mit Jetter seit ernster, dann kam der Moment. Lenas Anwalt trat einen Schritt nach vorn, öffnet ein transparent Hul, zog das wichtigste Dokument hervor. Lena spürt, wie sich der Raum sei herumverrenkt, als das Papier hochhielt. Mein Mandantin, Lena, ist nicht, wie von der Judgen seit dargestellt, urgendien fremd, die sich in dies Family eingeschlichen hat. Laut diesem Testament an den Beigefugten nachweisen ist sei, die Lablich in Kellen des Gründers der Hart, Dynastie und als solch die war urban eins erheblichen Tales des Vermergens. Der Satz fiel in den Saal wie ein Blitz. Einen Moment lang herrscht still, dies seltsam, Schnee den still, die entsteht, wenn nehm, und weiß wie Regeren Saal. Dan brach das Chaos los, Stimmen erhoben sich, durcheinander, unverständlich. Jemand stieß einen Stuhl das Metal kreischt über den Boden. Kameras nipsten wie Masken Enjoyer, brüllt der Richter, hämmert mit dem Gavel, doch es dauert, bis sich die Woge wieder sinkt. Evelyn war erbleicht, ihr Hand klammerten sich in die Lane, als muss sei sich in was festhalten, nicht zu fallen. Das ist lächerlich, flüstert sei, erst kaum hörbar, dann lauter, ein Fälschung.
das ist ein Fälschung. Doch ihr Anwalt workt plötzlich kleiner, weniger sicher. Lena's Anwalt sprach weiter. Jedes Wort ein weiterer Schnitt in das Bild der unantastbaren Familie. Erklärt die Abstammungslinie, die unerhellliche Tochter des Gründers, die später legitimiert worden war, die aber aus dem offiziellen Stammbaum gestrichen word. Las Auszüge aus den Briefen der Großmutter vor, in denen sie von Zwang Drohungen von einem Schweigegeld schrieb. Legt Bankeszüge vor, die geheim Zollungen belegten, die auf Konten gellend. It wären die zu Evelyn Fuheten. Schritt für Schritt zerlegter das Mädchen vom alten Geld, das aus reiner Tradition juechsen sei. Dies Gekriegschenen wären sichtbar, fast greifbar. Ein älterer Mann in der ersten Reihe. Ein Jarlanger Geschäftspartner der Harts, rutscht nach vorn, sein Jessit Leichenblas. Ein Frau, deren Charity eng mit Evelyn verbunden war, presst ein Hand auf den Mund. Maximilian steht auf die Dokument sein Adem Jing Flatsch. Neen, murmelt kaum hörbar. Neen, das kann nicht. Sein Augen suchten die seiner Mutter, fanden jedoch nur einen kalten, abwesenden Blick. In seinem Jessit spiegelt sich alles. Die Erkenntnis, das sein Leben auf einem Fundament aus Lügen errichtet worden war, die Scham, die Hilflosigkeit. Lena blieb sitzen, regungslos, äußerlich zumindest. In ihr jedoch tobt ein Orken, ein wilden Durchchain, ander Ausgenugtung, Schmerz, Erleichterung, Trauer, das ist es, das ist der Moment. Du nimmst einen, was sei dir Genommen haben nicht nur den Ruf, sondern die Geschichte die Wahrheit. Sei fühlt den Blick des Sauls auf sich einbringlas, das her Existenz nu definiert. Nicht mehr die Betrügerin, nicht mehr das Mädchen aus dem Nichts, sondern ein Teil des Bluts, das dieses Imperium gegründet hat, und zugleich die Einheit, die es nun ins Wanken bracht. Evelyn stand plötzlich auf, ihr Stuhl kratscht nach hinten, Lügen. Schrei sei die Kontenance in gültig verloren. Ihr Stimm schnitt durch den Saal, verzweifelt, schriller als Gemmels Zuver. Das ist ein Intrige, ein Verschwörung. Dies Frau hat alles gefälscht. Sie will uns zerstören. Ihr Hände zitterten, der perfekt Lack ihrer Fingernägel bekam klein Kratzer, als sie sich am Tisch festkrallt. Doch ihr Anwalt zog leicht in ihrem Ärmel ein stummes Zeichen, sich zu setzen. Hat begriffen, dass dies kein einfaches Manöver war, sondern ein sorgfältig vorbereiteter Schlag. Der Richter fragt nach Gudechten, nach Beglebegungen. Lenas Anwalt skab ein weiteres Dokument. Nach vorn ein aktuell Bestätigung des Noters, ein DNA-Analyse, vorsichtig formuliert, aber eindeutig. Jeder nu Beleg zog Evelyn weiter aus dem Lit der Kontrolle. Ihr Gesicht workt plötzlich. Älter die Falten tiefer, die Augen hohl. Sie setzt sich langsam, schwer, wie jemand, der aufgibt, ohne es zugeben zu wollen. Maximilian sah sie an, als sei zum ersten Mal. In seinem Blick lag nicht nur Entsetzen, sondern was wie still Anklage. Die Spannung stieg noch einmal, als der Richter ein Pause anord, nicht, die neuen Beweise zu prüfen. Der Saal leert sich halb. Menschen stürmten hinaus, Telefon, irrten hektisch, flüsterten in Ecken. Der Name Hart fiel wie ein Verbranntes Wort. Lena blieb sitzen, der Lamm sei herum word dumpf, als stund sei unter Wasser. Ihr Anwalt legt ihr vorsichtig ein Hand auf die Schulter, ein Cursor druck, der sagt, wir sind so weit gekommen, sei nicht kaum merklich. Ihr Hand legen jetzt offen auf den Knien, die Finger entspannt kein Zittern mehr, im Fleur war es lauter als Jesuver. Journalisten versichten, ihr Mikrofon unter die Nase zu halten, suchten nach einem Kommentar, einem zitterfähigen Satz, Lena ging et einen vorbei, ihr Gesicht ruhig, fast leer. In ihr breitet sich ein unerwartet Stillos, wie nach einem Jupiter, wenn die Luft nach Region riecht, aber der Himmel klar word. Sie hört die Wort die man über sie sagt, sie hört Evelyns Name Maximilians, sie hört Urban, Scandal, te Shang.
Doc ees war, als betreff ees gemanden anderen. Sei trat ans Fenster, sa hinaus auf die Stadt. Die Straßen workten klein von Heirer oben. Die Menschen, wie Punkt in einem Muster. Das ist mein Neusleben, das sei, ohne Triumph, ohne Jubel, nur mit einer tiefen, stillen Gewissheit. Die Jar der Demütigung, des Zweifelns, des Kämpfens hatten sei in diesen Punkt gefuhet. Sei hat nicht nur überlebt, sei hat das Spiel gedreht. Als sei in den Saal zurückkehrt, war es merklich ruhiger. Die Gesichter waren ernster, die Blick vorsichtiger. Der Richter las sein Vorlieu, feig einschit, sung vor, sein Wort formell, neutral, und doch trugen sei das Gewicht einer tektonischen Versgebung. Die neuen Beweis wurden in einem separaten Verfahren geprüft, der Vorwurf gegen Lena sei in diesem Licht nicht haltbar. Weiter Schritt gegen die Familie Hart seien möglich. Es war kein lauter Sieg, kein Jubel, kein Filmend mit Applaus. Doch in dem Moment, als alle Blick noch einmal zu ihr wanderten, spürt Lena etwas, das sei lange nicht gefühlt hat. Inner Ruhe. Kein Zorn, kein brodelnder Hass, nur ein weiter, klarer Raum in ihr. Sei sah zu Evelyn, die zu sie gesunken das umflichten von eigenen Lügen. Sei sah zu Maximilian, der den Blick senkt, unfähig, ihr in die Augen zu sehen. Sei must nichts mehr sagen. Kein Triumphier, ender Sprach, kein Demütigung. Das Schweigen sprach für sich, schwör endgültig, befreiend. Der endgültig Gericht Specialist watchen nach der explosiven Enthüllung hing, der Stab im Zuicher Gericht soll noch in der Luft, schwör von Erwartung, an den Echos vergangener Schrei. Der Richter, ein Mann mit grauen Schläfen und einem Jesse, wie Gemäßelts Granit, ließ den Hammer sinken nicht wild, sondern mit der Präzision eines Henkers. Beschluss urget, verkündet sein Stimm halt durch die Still wie ein Urteillos Stein, die Anwalt Ersteiten, Kamera Suriten, doch alle Blick hafteten in Lena, die aufrecht saß, hin, ruhig gefoltet, als het sei diesen Moment seit Jahren geprobt. Evelyns Gesicht war ein Mask des Grauens, ihr Perlen, ket biebt mit jedem Flaschen Ebenzug, die vorgelegten Dokument Testament. Geburtsurkunden, DNA-bericht sind authentisch und unanfechtbar, fuhr der Richter fort. Lena ist die legitimen Quellen des Firmengründers, enterbt durch Manipulation und Vertuschung. Die Klage der Hartsword, abjuisen. Im Gegenteil, ein separates Verfahren gegen Evelyn Hart wegen Erkendenfälschung und Erbschwindel word eingelatet. Ein Ronnen Brady Sichos, Journalisten tippten hektisch, Investoren in der Mensch wechselten setzt Blick. Maximilian sagt in sich zusammen, sein Smoking zernitert, Augen leer der der nahe einer Jewessin war. Evelyn sprang auf, ihr Stimm ein schrills. Creation das ist Diebstahl, sei Robin Unzales, doch der Richter unterbrach sei kalt, setzen sei sich Frau Hart. Der Beschluss ist vollstreckbar, Security trat vor, eskortiert sei hinaus, worin sei stolpert, ihr Kostüm fleckig von Schweiß. Die Matriarchin, gefallen, ihr Juwelen plötzlich, wortlos gegen. Die Wahrheit, Lena spürt kein Schadenfreude, nur ein tief, kalt Ruhe. Das Imperium kehrt heim. Blut siegt über Lügen. Neusleben monet später thront Lena in der Villa am Genfersee, nun ihr Eigentum, der See glitzert friedlich, Jottendumpelten mit dem Hart, Logo bald ersetzt, sei hat Maximilian ein letztes Mal gesehen, ein Gebertschener Mann, der am Vers, hung fleit, hat, sei gesagt, ihr Stimm sanft, aber endgültig. Evelyn saß im Gefängnis, das Imperium, sehr viel, unter Klagen und Abwanderung von Partnern. Lena leidet es nu, fair, stark, ohne Ketten. In stillen Nächten beruhet sei die Perlen, ket ihre Mutter. Die Demütigung war der Preis für die Freiheit. Sei lächelt in die Dung, Gilheit ein Königin, wiedergeboren aus Asch. Die Lection war, Schneid, it tiefer als Jeeds Schwert.